Assalamu alaikum everyone, you are watching Shundhara A4 Paper Presents Acing IELTS. I'm Hassan Mahmood with you, and today I'd like to talk about some vocabularies, more precisely some collocations and phrases related to family. In IELTS speaking test, we often get questions regarding family in part 1, in part 2 or in part 3. And today's vocabularies are going to be helpful in that case. আমরা অনেক ক্ষেত্রে IELTS স্পিকিং টেস্টে ফ্যামিলি রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স পেয়ে থাকি পার্ট 1-এ কিংবা কিউকার সেকশনের টপিক আকারে কিংবা পার্ট 3-তে। আজকের ভোকাবুলারিজগুলো ফ্যামিলি রিলেটেড কোয়েশ্চেন্সগুলো আনসার করার ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক হবে। সো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। পার্ট 1-এ যে ধরনের কোয়েশ্চেন্স ফ্যামিলি থেকে এসে থাকে সে ধরনের কিছু স্যাম্পল আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি। চলুন প্রশ্নগুলো পড়ে নিই। Describe your family. Do you have a large or small family? How much time do you spend with your family? What do you like to do together as a family? Do you get along well with your family? Are people in your country generally close to their families? এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন হয়তো আমরা ফ্যামিলি থেকে পেতে পারি পার্ট 1-এ। এখন আমরা দেখব কিউকার সেকশনে কিংবা পার্ট 2-তে কী ধরনের টপিক আমরা পেয়ে থাকি ফ্যামিলি রিলেটেড। প্রথম যে টপিকটি আছে সেখানে বলা আছে Describe your family. You should say what type of family it is, how many family members you have got, what they do, and explain how important your family is to you. আরও একটি টপিক আমরা দেখব যেখানে বলা আছে Describe a family that you like but it's not your own. You should say where the family lives, who the family members are, what each person in the family does, and explain how you feel about it. সো আমরা দেখে নিলাম পার্ট 1-এর কোয়েশ্চেন্সগুলো কীরকম হয়ে থাকে এবং কিউকার্ড সেকশনের টপিকটা ফ্যামিলি রিলেটেড কীরকম হতে পারে। সো চলুন এখন আমরা ভোকাবুলারি শেখা শুরু করি। প্রথম এক্সপ্রেশনটি হচ্ছে ক্লোজ নিট ফ্যামিলি অর লাভিং ফ্যামিলি। This type of family refers to a family that has good relationships where everyone loves each other and helps each other. Close-knit family অর্থাৎ লাভিং ফ্যামিলি হচ্ছে এমন ধরনের ফ্যামিলি যেখানে প্রত্যেকে ভালোবাসে, সাহায্য সহযোগিতা করে এবং তাদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে। So, if you have such type of family, you can say, I have a close-knit family or I have a loving family. Let's have a look at some examples. First one, I'm blissfully happy that I belong to a close-knit family. All the members are so supportive, especially my parents. Another one, we're a very close-knit family and support each other through any crisis. Last one, we grew up in a close-knit self-sufficient family with a few outside friends. On the other hand, a family in which the relationships are bad or unhealthy can be called a dysfunctional family. অন্যদিকে যে ফ্যামিলিটিতে রিলেশনশিপ খুব একটা ভালো না সেই ধরনের ফ্যামিলিকে আমরা বলতে পারি ডিসফাংশনাল ফ্যামিলি। There are some examples. Children from dysfunctional families often become short-tempered. Another one, I have seen so many dysfunctional families, but I'm lucky that I have a loving one. I have a loving family. Last one, anger is a big issue for children who grew up in dysfunctional families. Let's move to the next one, and this one is get along or get on. If you get along with someone, it means you have good relationship with him or her, and also you're friendly to him. Now, there's a sample question that requires you to talk about the relationship among siblings and you. You see, do you get on with your siblings well? There's a sample answer as well. Oh, that's for sure. My siblings and I get along so well. We are mentally very much alike. I can share almost everything with my siblings. My siblings and I get along so well, it means my siblings and I have good relationship. We are friendly to one another. We often get questions in our speaking test which requires us to talk about the relationship among the family members. In that case, this phrase will be helpful. There's another example. I have a strong bonding with all the family members. Even I get along well with most of the distant relatives. Distant relatives বলতে দূর সম্পর্কে আত্মীয়দের বোঝানো হচ্ছে। Next one is resemble or look like. We know it very well. It means to be similar to someone or something, especially in appearance. আমরা প্রায়ই প্রশ্ন পেয়ে থাকি যেখানে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি দেখতে কার মতো, আপনার বাবার মতো নাকি মায়ের মতো। যেমন একটি স্যাম্পল কোয়েশ্চেন এখানে আছে Which one do you resemble more, your mother or your father? এখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে আমি কার মতো দেখতে, মায়ের মতো নাকি বাবার মতো। একটি স্যাম্পল আনসার আমরা দেখে নিই I look more like my mother, mainly in my facial features, but in character I take after my father more, I suppose. যদি এরকমটা বলতে যাই আমি দেখতে মায়ের মতো I can say I resemble my mother. অনেক ক্ষেত্রে আমরা রিজেম্বল লাইক ব্যবহার করে থাকি আই রিজেম্বল লাইক মাই মাদার এখানে লাইক শব্দটি ব্যবহার করার প্রয়োজন হচ্ছে না বাট লুকের ক্ষেত্রে আই ক্যান সে আই লুক লাইক মাই মাদার
Let's move to the final one, and this is immediate family. Your immediate family includes your parents, siblings, your husband or wife, and your children. There's an example. My immediate family lives in Khulna, but I live in Dhaka. আপনি যদি এরকমটা বলতে চান যে আমার ইমিডিয়েট ফ্যামিলি খুলনায় থাকে কিন্তু আমি ঢাকায় থাকি, এই ধরনের সেন্টেন্স বলতে গেলে এই বাক্যটি আমরা ব্যবহার করতে পারছি। আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি এই ভোকাবুলারিজগুলো বা এক্সপ্রেশনসগুলো আমাদের ফ্যামিলি রিলেটেড কোয়েশ্চেন্সগুলো আনসার করার ক্ষেত্রে খুব সহায়ক হবে। বাসায় একটু প্র্যাকটিস করলে আমরা যথাযথভাবে এই ভোকাবুলারিগুলো ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। সি ইউ অ্যাগেন নেক্সট উইক।